students, welcome to our YouTube channel UCrack Academy. So today we are going to see about chapter 3 human reproduction. As we all know that humans are sexually reproducing and viviparous. The reproductive events in humans includes formation of gametes, which is called gametogenesis, which is in the sense the sperm in males and ovum in females. Those who transfer of sperms into the female genital tract and fusion of male and female gametes, that is called the fertilization, which leads to formation of zygote. So that only the detail we are going to see what is going to be. Let us examine the male and female reproductive system in humans. The male reproductive system located in the pelvis region, lower part of the abdomen. Male reproductive system includes a pair of testes, accessory duct, accessory gland, external genitalia. Look at the structure. I have mentioned the parts which is there. ஸோ இந்த பார்ட்ஸை பற்றி தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். Testis located outside the abdominal cavity within the pouch, it's called scrotum. Scrotum provides the low temperature required by the spermatogenesis. It's type of a motility. Each testis is about 4 to 5 centimeter length and 2 to 3 centimeter width. Each testis has about 250 compartment called testicular lobulus. Each lobule contain 1 to 3 seminiferous tubules. Seminiferous tubules lined by male germ cells and Sertoli cells. Male germ cells undergoes meiosis and produce sperm. Sertoli cells provide nutrition to the germ cell and to the sperm. In between the seminiferous tubulus, that is interstitial cells or Leydig cells. Leydig cellsனா அது ஒரு டெஸ்டிகுலர் ஹார்மோன் that is called androgen. அதுதான் வந்து டெர்மிக்கலாக நம்ம ஒரு வேர்ட் சொல்லுவோம். அது வந்து டெஸ்டோஸ்டீரியோன். Accessory duct. It includes retitestis, vasa, effectoria, epididymitis and vas deferens. Seminiferous tubulus open into the vas effectoria through retitestis. The vasa effectoria leaves the testis and open to the epididymis. The epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen through the inguinal canal and loop over the urinary bladder. Vas deferens receives a duct from the seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct. Urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis. To this external opening is called urethral meatus. Accessory glands. It includes paired seminal vesicle, a prostate gland, paired bulboreal gland. Secretion of these glands constitutes the seminal plasma. Seminal plasma rich in fructose, calcium and certain enzymes. Secretion of bulbourethral glands helps in lubrication of penis. External genitalia.
Penis is the external genitalia. It is made up of special tissues that helps in erection of the penis or facilitate insemination. The enlargement end of penis is called gland penis. The gland penis is covered by a loose fold of skins called foreskin. The female reproductive system. This is the parts: fallopian tube and pectoral pouch, uterus, cervix, urinary bladder, urethra, celicos, and labia, vaginal surface. It's located in the pelvic region of the female, lower part of the abdomen. The female reproductive system includes a pair of ovaries, a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia, a pair of mammary gland. Ovaries. It is the primary female sex organ that produces the female gametes, which is called ovum. It is also produces several steroid hormone. It is also located in the lower part abdomen that I have said you in the first slide itself. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. It's connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The ovarian stroma has two zones இருக்குங்க. ஒன்று வந்து peripheral cortex, இன்னொன்று வந்து intermedulla. Oviduct. Oviduct, uterus and vagina constitute the female accessory duct. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், பெரிஃபரலாக இருக்கும். அது ஈச் சைடு போத் சைட்ஸும் இருக்கும், யூட்ரஸை கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது வந்து க்ளோஸ் டு த ஓவரி. இது ஓவரி கூட க்ளோஸ் ஆகி ஓவிடக்கில் டச் ஆகி இட்ஸ் லைக் அ ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கும். அது பேர் தான் என்னென்னா infundibulum. The edge of the infundibulum possesses the finger-like projection. அது கிட்ட போய் பார்த்தோன்னா அது கோன் மாதிரி அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும்ல, அது வந்து ஒரு ஃபிங்கர் ஷேப்பில் இருக்கும், பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது பேர் வந்து fimbriae, which helps to the collection of ovum from ovulation. The infundibulum leads to the wider part of the oviduct. அதானது ampulla. The last part of the oviduct is called isthmus, which joined to uterus. Uterus, which is most important part in human of women. It is single and it is also called womb. I hope எல்லாருமே நம்ம மதர் womb இருந்து தான் வெளியே வந்திருப்போம். It is inverted pear shape. அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும்? pear ஷேப்பில் இருக்கும் uterus. இது pelvic wall by the ligament. அது கிட்ட தான் வந்து இது அட்டாச் ஆகிருக்கும். எல்லாமே lower part of abdomen தான். The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. The lumen of cervix is called cervical canal. It's all the terms we supposed to memorize it, no other go. The cervical canal, அந்த வழி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, with the vagina from the birth canal. அதுதான் அந்த vagina தான் birth canal-ஆகவும் இருக்கும். The wall of the uterus has 3 layers of tissues. 3 layers of tissues இருக்கும். ஒன்று வந்து perimetrium, external thin membranes, myometrium, middle thick layer of smooth muscles, endometrium, inner granular layer. Endometrium undergoes cylindrical changes during menstruation cycle. Myometrium exhibits strong contraction during the delivery
of the baby. So, which is most important here? The one is myometrium and endometrium. So, myometriumல என்ன படிச்சோம்? அது during the pregnancy timeல தான் அது contraction நடக்கும். எண்டோமெட்ரியமில் எப்படி பண்ணுறோம், எப்படி நடக்குதுன்னா அது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும். டியூரிங் த மென்சுரேஷன் சைக்கிள் தான் இது பிரேக் ஆகிடும். எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டீலியா. It includes the following structure: mons pubis, cushions of fatty covered by the skin and pubic hair. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா லேபியா மெஜாரா, ஃப்ளாஷி ஃபோல்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூஸ், அதில் நிறைய டிஷ்யூஸ் ஃபோல்ட் ஆகிருக்கும். அது ஒரு வெஜைனல் ஓப்பனிங். இன்னொன்று தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேபிமோனீடியா. அது பார்த்தீங்கன்னா அது பேராக இருக்கும், டிஷ்யூவாக இருக்கும், அது ஒரு மேஜராகவும் இருக்கும். ஹைமென் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஓப்பனிங் ஆஃப் வெஜைனா, அது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட், அதான் ஹைமென். சிலிட்ரோஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அ டைனி ஃபிங்கர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். த அப்பர் பார்ட்டில் அது ப்ரொஜெக்ஷனில் ரெண்டு பக்கமும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும்ல, அதுதான். Mammary gland. Mammary gland consists of the granular tissues and fat. Granular tissues of each breast developed into 15 to 20 mammary lobes. Mammary lobes contains cluster of cells called alveoli. The cell of alveoli secretes milk, stores in the lumen of alveoli. The alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form a mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. Even though it's a lactiferous duct, through the milk is sucked out. Gametogenesis, formation of gametes. Spermogenitus, formation of sperm from the germ cell in the testis in spermatogenesis. The process begins at puberty. Puberty enna theriyumla? Yes, the certain age if we cross, we'll get some changes in our hormone. Spermatogenia, present in the lining of the seminiferous tubulus, undergoes mitosis divisions in increase their number. Each spermatogenetium is diploid, which contains 46 chromosomes. All the humans have a 46 chromosomes. Innermost layer of the spermatogenile becomes larger, called primary spermatocyte. Primary spermatocytes undergo meiosis 1 to form a equal haploid. First equal haploid நடக்கும், அது secondary spermatocytes. அப்புறம் 2 நடக்கும். Each secondary spermatocytes undergoes the meiosis 2 to form 2 equal haploid spermatoids. Each primary spermatocytes produce 4 spermatospides. Spermatocytes transfers into the spermatozoo-sperms by the process called spermiogenesis. The sperm is embedded into the steroid cells. Release of sperm from the seminiferous tubulus is called spermiation. Spermiogenesis process. Look at the pictures. You can see here the 2 cells, spermatogenium, and then daughter cell type A. Mitosis இது நடக்குது, அது நடந்ததுக்கப்புறம் daughter cell form ஆகுது. அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா primary spermatocytes எடுக்கிறோம். அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இடத்துல பிரியுது பாருங்கள். இங்கே மைட்டோசிஸ் 1ல் 2 பிரியுது, மைட்டோசிஸ் 2ல் மியோசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 4 பிரியுது. அதுலேருந்து என்ன வருது, ஒன்றுத்துலேயும் இருந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் செல் வருது. Hormonal control of spermatogenesis. This all process is changed at the puberty due to the secretion of gonadotropins releasing hormones.
GnRH secretes from the hypothalamus and stimulates anterior pituitary to secrete to gonadotropin. Luteinizing hormones and follicle stimulating hormones. LH acts as the Leydig cells and stimulates synthesis of androgen. Androgen stimulates spermatogenesis and AFSH acts as on stereoly cells and stimulates spermatogenesis in other way. Structure of the sperm, which is important. Ultra structure of the sperm is a head, neck, middle piece and tail. Everything will be there. Whole part of this is like, it's like a plasma membrane, surrounded by the plasma membrane. Third patina, the sperm head contains a elongated haploid nucleus. Above nucleus patina cap-like structure இருக்கும், which is called acrosomes. Acrosomes contains enzymes which helps in fertilization of ovum. The middle piece of that, it contains a mitochondria which provides energy from movement of tile. That felicitate sperm motility, which means the sperm will move. Human male ejaculated 200 to 300 million sperms during the coitus. 60% must have a normal shape. 40% of them must show vigorous motility. Sperm released from seminiferous tubules enters to the accessory duct. On the other way fluid, the seminal vessels and protist, and also it's collected through the semen. The function of the male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone androgen. Sperm structure. Look at the structure. I said you it is a here head, neck, middle space, plasma membrane, tail, mitochondria, the spiral shape, nucleus, acrosome. This is what we have discussed. Oogenesis. Formation of the mature female gametes or ovum is called oogenesis. Oogenesis starts during embryonic stage 25th week of the fetal age. Germinal epithelium of ovary divided into the mitocle to produce the million of gametes, mother cells are called oogonia. No, oogonia forms are added after birth only. That we check. Oogonia enters into the meiosis 1 and proceeds up to diakinous or prophasis 1 and get also suspended at the stage of the primary oocytes. In the primary oocytes, அது லேயராக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த கிரானியூல் செல்ஸ். அது பேர் தான் primary follicle. ஒரு puberty அப்போ 60,000 to 80,000 primary oocytes are left in each ovary. The numbers தான் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். After puberty, primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and also a new theca to form a secondary follicles. The secondary follicle transformed into the tertiary follicle. Primary lende secondary varum, secondary lende tertiary varum. Tertiary ku apra last la and fluid enavagona antrum. The theca layer organized into the inner theca interior and outer theca exterior. During the growth of primary follicle into tertiary follicle during puberty, the primary oocytes also restart with the mitotic divisions. இதை complete பண்ணுறதுக்கு 2 unequal haploid cells வரும். Large haploid cells is called secondary oocytes. ஒரு tiny cells called first polar body.
To be continue. The secondary oocytes தான் வந்து அப்படியே பல்காக அந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் ப்ரைமரி oocytes கூட போய் சைட்டோபிளாசம் மூலியமாக அட்டாச் ஆகும். இந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கிள் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே செகண்டரி oocytes. அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கிராஃபின் ஃபாலிக்கிளில். இந்த செகண்டரி oocytes இருக்குல்ல, அது எல்லாமே வந்து நியூ மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகும், ஜூனா பெனிகுசியா. So secondary oocytes also meiotic division only and metaphase 2 and get suspended until entry of the sperm. At this stage, graphene follicle releases secondary oocytes from the ovary by the process is called ovulation. In the questions la pinadi varum. On entry of a sperm into secondary oocyte stimulates into complete meiosis and the formation of haploid, ovum and the second polar body. Menstruation cycle. இது ஒரு reproductive cycle. இது எல்லா ஃபீமேலுக்கும் இருக்கும். The first menstruation cycle begins at the puberty. When the hormones have changed, that time you can get it, the symptoms of it. It is called menarche. So menstruation cycle, it repeats average interval. ஒரு 28 to 29 daysக்கு இது repeat ஆகிட்டே இருக்கும். One ovum is released in the middle of each menstruation cycle. Menstruation cycle has followed the phases. This is menstrual phases. First phase of menstruation cycle, menstruation flow occurs, last for 3 to 5 days, breakdown of endometrial lining and blood vessels. Marakadinga, endometrial lining and blood vessels. Mucus and the blood comes out through vagina. It occurs only when the ovum releases but no fertilization. Lack of menstruation is the indication of pregnancy. Follicular phases. Menstrual phases followed by follicular phases. Primary follicle becomes Griffin follicle. Regeneration and proliferation of uterine endometrium. LH and FSH level increases gradually and level of estrogen increases as much secreted from growing follicle. It lasts for 5 to 13 days. Ovulatory phase. FSH and LH attain the peak level in the period 14th day. அப்பதான் ரொம்ப peak level இருக்கும். This is the LH surge, which also the ruptures of Griffin's follicles and releases the ovum from the ovary called the ovulation. Luteal phase. Remaining part of the Griffin follicle transformed into the corpus luteum. Corpus luteum produce large amount of progesterone maintain the uterus and endometrium and prepares it for implantation. Thickness of the uterine and endometrium increases in the many folds during proliferation. If there is a fertilization, corpus luteum grows further and pregnancy continues. Menstruational cycle is stopped. In the absence of the fertilization, corpus luteum degenerates. This integrations of endometrium leads to menstruation. So menstruation cycle ceases around 50 years of age called menopause. Vasectomy. Look at this, which is most important figure. Look at the first figure here. Primary follicle, secondary follicle, vesicular follicle, ovulation, corpus luteum,
degenerating corpus luteum. So there is the three phases here. One is the follicular phases, ovulation day 14, and luteal phases. Here the cycle we can see the functions of the layer, basal layer. So look at the layer, how it is forms. The first, the menstruation flow 1 to 5 date, and 5 to 15 proliferating phase, it can be grown. So 15 to 28, that is the secondary phase. இந்த மூணு வச்சு தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஃபாலிகுலர் ஃபேஸு, ஓவியுலேஷன், லூட்டியல் ஃபேஸு, மென்சுரேஷனல் ஃபேஸு, அண்ட் தென் ப்ரோலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் அண்ட் செகண்டரி ஃபேஸ். இதில் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா. ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட், எதுனா உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து அந்த பாயிண்ட்ஸை இன்னொரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணுங்கள். ரியலி இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்.